आम्ही सकाळी पहिली मेळ्ळी PI सूरज सामंताक मडगांव टाउन. मागीर आमी गेली पेपर फायल दिली एडवोकेट कालुसाच्या ऑफिसान. कित्याक सामंत बाब टोल्ड मी दॅट तेणी फायनली DGP gave orders to hand over the case to the crime branch. And when I met PI at Margaon police town, he told me this morning that it was necessary to give because they want to maintain transparency. Otherwise, you know how it is. तुझे own police stationात असले जाल्यार ह्या आसतानी एक people can say that he is trying, the PI or the police at the South District SP is trying to shield the police officers or the constables. So we were fair enough, we are happy. And secondly, I am feeling little bit satisfied because this matter now I have given the complete file to Advocate Carlos Ferreira. I had been with sir to his office this afternoon. So I have given all the details. Only one thing what I didn't like, what I mentioned to PI Suraj is, on first I had drafted a complaint, 6-page complaint, acknowledgement घेतिल्ले Viola Pereira ताच्या मायेच्या नावान complaint घातिल्ली because the family wanted, even the constable Maniel was Ajay Jangali, Mingyal was the first constable, Ajay Jangli, who were called on the call, PCR, and the others 3. So यांका कितें केला काय म्हणून यांचेर कित्याक FIR करूं नाका म्हणून. सो तेणी म्हाका सांगलें एंड फेअर इनफ वीच आय हॅव टू मानून घेवंक जाय डेट FIR केल्ली आसा कोणाचेर आमच्या PSI निलेश शिरगांवकराचेर ताची तकली फोडली म्हणून. सो निलेशाचेर जेन्ना केले FIR तेन्ना 2 सेक्शन घातल्यात. ते आमी ताका सांगलें 109 attempt to murder 109 सेक्शन आमकां लायिल्लें जाय. सो ही सेड नाव द मॅटर इज गॉन टू तुजे हेंच्या कडेन कोणा कडेन क्रायम ब्रांच. सेकंडली ताका सांगलें 1 तारखेर हांवें कंप्लेन दिल्ली हेंचेर 5 जाणांचेर कॉन्स्टेबलाचेर तांकांय सस्पेंड करचें म्हणल्यार तेणें सांगलें म्हाका की दॅट मॅटर ऑल्सो वी हॅव फॉरवर्डेड द कॉपीज टू द क्रायम ब्रांच बिकॉज दॅट वील बी क्लब्ड अप in one FIR. You can't make separate FIR because it's one muddo to, so one incident. So this also will be included there. And he told me that forget suspension that already SP has taken action घेतल्या. आमी कितें action मिंगेल वाज आनी अजय जांगली आनी ते आसा पळय तांकां खंय पनिशमेंट म्हणून खंय ऑलरेडी रिजर्वान जातल्या. I don't feel satisfied with the answer. I feel even they have to be suspended because they are the main culprits. They have started and they have instigated. So म्हजो डिमांड आसा. आनी हांगा आयल्यार आतां आमी आयली एंटनी सर तितून भितर वचून आयलो. एडवोकेटाची हालत तेणी पयला तो सांगतलो पयस साकून आमकां मेनटेन कर म्हणला बिकॉज वी शूड अंडरस्टँड इट्स ICU and the other day I have told people are coming, you will come and meet the aunt, meet the fiancé, but don't force yourself to go inside because not only the patient, not only Edinburgh, there are many like Edinburgh who are critical and they are prone to infections, cancer patients and all. So maintain करचे मातशें. आनी डॉक्टरान इतलें सांगलां न्यूरोसर्जन तो पवनराज the neurosurgeon of that Ponraj, right? Then he whatever knowledge we got, information that he is saying that Edinburgh is still critical, still unconscious. ताजे अजून तो स्नाप ना. स्टील ताजेर वेंटिलेटर घातिल्लो आसा. ताजे तोंडाक ते वेंटिलेटर आसको आनी स्क्रीनिंग मॉनिटर चलपा लागला अबाउट द ऑक्सिजन लेवल्स एंड ऑल. सो हे प्रेशर अप एंड डावन जावपा लागला ऑक्सिजन. सो वी आर जस्ट प्रेइंग. आय एम ओनली टेलिंग वन्स यू कॅन डू ओनली वन थिंग इज दॅट कीप हिम इन प्रेयर. सदां रोजरी म्हणटात तेन्ना मागीर प्रेयर करत. हिंदूकाकूय सांगता तुमच्या रिस्पेक्टेड देवाक मुस्लिमाकूय मातशें ताका प्रेयर जावन दवरत. थँक्यू. बेसिकली फकत एकूच रिक्वेस्ट आहा एडबर्गाक ह्या हॉस्पिटलांतलो अनलेस एंड अंटील इज फिजिकली मेंटली इज फिट properly because it's a brain hemorrhage. So unless and until he becomes perfectly fine, ताका discharge करप ना हात जोडून सांगता. कारण I know cases असल्यो केसीस पळय आसता एक फावटी हॉस्पिटलांत तो आसता. इफ इज डिस्चार्ज मागीर तेजी नरेटिव्ह चेंज करून उडयताय ते. So they will not connect the criminal matter with respect to the same Edinburgh. If he is discharged and then again because of complication is coming back anytime, they will wash their hands. So एका लागून रिक्वेस्ट करता ताका डिस्चार्ज करप ना. This is the main demand. देव बरें करूं. एंटनी बाब काल तुवें एक हें केलेलें ताका फ्लाय करचो म्हणून मुंबय आनी CMान इंटरव्यून जावचें म्हणून तेजे बाबतींत तुका कितें तरी फीडबॅक बा कितें येयला? हांवें कितें म्हणलां अंडर द सुपरविजन एंड गायडन्स of our Goan doctors, GMC, because we have faith in the doctors in Goa. But if the matter goes out of hand, or before it goes out of hand, if he needs to be flown to Mumbai
please fly him. Let us not repent. It is better late than never. So that is what we have requested. And yesterday, the information we have talked to certain authorities in Margao also, they are saying it is under the observation of the CM also. They are getting the update even at the police station. So time to time, and we are taking the update as per day-to-day basis. आणि हांव एक म्हाका म्हणून दिसता, आय डोंट नो पूण म्हाका दुखता कित्याक एडबर्ग पेरेरा म्हणटा तो नीस गोंयकार, यंग बॉय ऑफ 37 years old, 10th तो फ्लाय जावपा आशिल्लो, एकलोच चलो बोटीचेर कामाक आशिल्लो. आयज ताका ही परिस्थिती कोणे केल्या? होम डिपार्टमेंटाच्या मनशांनी केल्ली आसा. होम डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय होम? Isn't it the CM प्रमोद सावंत? अरे प्रमोद सावंत, तूं म्हजें घर हे पब्लिसिटी स्टार्ट करपा लाय. म्हजें घर यू थिंक दॅट फॅच करपाक सोदता तूं वोट्स. अरे पूण मनीस समज त्या घरांत रावपाक ना तर म्हजें घर आनी कोणाक जाय रे तुजें? जो मनीस आसता पळय ते रावपाक मनशाक घर जाय आसता, पूण तो मनीस समज डॅमेज जाल्लो आसा. तूं एक गोंयकार, तूं एक गोंयचो CM, होम मिनिस्टर, आयज इतले दीस एडबर्ग बाब थंय क्रिटिकल आसा. तूं एक दीस देखून खबर घेवपाक येवना. इवन रामा काणकोणकराक तूं खबरेक येवना. तुका फोर्सफुली धाडिल्लो तेन्ना तूं आयलो एज अ होम मिनिस्टर. एन तुजे PSI कडेन मिस्टेक जाल्ली आसा, तुज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान. तुज वॉज योर ड्युटी टू कम एंड मीट एडबर्ग्स फॅमिली देर, टू सी एडबर्ग, टू टेल द पुलीस. I know the doctors are doing very good, neurosurgeons have done their job very good, excellent, but it was your duty to come and see the son of the soil. तशेंच हांव म्हणटा, विश्वजीत राणे, you are the health minister, I am appealing to you also. Please take the feedback, talk to doctors and see. We want him to get recovered as soon as possible. We know doctors are doing good job, but as your duty, मातशें हितूंत तुमी दोगांयनी लक्ष घालचें. Thank you.